నమస్తే వెల్కమ్ టు మన టీవీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్. మరి ఈ రోజు ప్రోగ్రాంలో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయే టాపిక్ వచ్చి వెర్బల్ రీజనింగ్లో డైరెక్షన్స్ గురించి. మరి దీని గురించి మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తెలియజేయడానికి, మీకున్న సందేహాలను నివృత్తి చేయడానికి మనతో ఉన్నారు రవిపాల్ రెడ్డి గారు, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్. వాటిని పరిచయం చేసుకుని డీటెయిల్స్లోకి వెళ్దాం. నమస్తే అండి. నమస్కారం. సో అసలు ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్గా డైరెక్షన్స్ గురించి తెలియజేస్తారు. సో ఈరోజు మేము దాదాపు ప్రతి పోటీ పరీక్షల్లో కూడా డైరెక్షన్ నుండి 1 లేదా 2 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. సో మనకు ఫిజికల్గా డైరెక్షన్ అంటే మనకు నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ ఏవి ఎటువైపు తెలిసినా తెలియకుండా పర్లేదు. కానీ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో డైరెక్షన్స్ గురించి అంటే ఆన్ ది పేపర్ వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ నార్త్, వాట్ ఈస్ ఈస్ట్, వెస్ట్ అండ్ సౌత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ ద పేపర్ ఆర్ ఇండియా ఆర్ వరల్డ్ మ్యాప్ ఆర్ board, the top one is always north, the top one is always north and down is south, and right side is east and west is left side is west. So first we should know the directions on map painting. And in corners, 4 corners are there. For 4 corners also 4 in English it is very easy. In Telugu for 4 corners 4 different names are there, but English there is no any new name. It is a combination of 2 other sides only. For example, between north and east it is northeast, and between east and south, southeast, between south and west, southwest, between north and west is northwest. But in Telugu 4 different names are there for 4 corners. Then how to remember in Telugu? Just remember one simple word, Oyi Tuva Danai Pava. It means ఉత్తరము, ఈశాన్యము, తూర్పు, ఆగ్నేయము, దక్షిణము, నైరుతి, పడమర, వాయువు. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ డైరెక్షన్స్. సో ఫస్ట్ ద డైరెక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద స్టూడెంట్ షుడ్ లెర్న్ దీస్ డైరెక్షన్స్. ఆర్ వన్ సింపుల్ వర్డ్, ద ఫేమస్ వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ న్యూస్, NEWS. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ న్యూస్, NEWS, నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్ అండ్ సౌత్, ఈ సింబల్స్ మనకు ఈ డైరెక్షన్స్ గుర్తుంచుకుంటే చాలు. దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్ చెప్పవచ్చు. Then here one more important point is right angle triangle. In directions, first point is directions and next one is right angle triangle. So what is a right angle triangle? So triangles are divided into so many types, but based on angle it is divided into 3 types, based on side it is divided into 3 types. But out of all these triangles, one triangle, right angle triangle is important. What is right angle triangle? If any one angle is 90 degree, then the triangle is known as right angle triangle. In right angle triangle, here see AC, the AC is known as the biggest longest side, AC is known as hypotenuse, and other AB and BC are 2 other sides. So in right angle triangle, one formula is there, hypotenuse square is equal to side square plus side square, then hypotenuse equal to under root of side square plus side square. It is one more important point. Then from this formula we can find the hypotenuse. For example, you can see one triangle in the diagram on the screen. See here 2 sides, one side is 3 meter, other side is 4 meter. Then what is the other side? That is the hypotenuse. So here other side is equal to under root of 3 square plus 4 square. Under root of the root 3 square is equal to 9 and root 4 square is equal to 16. So 9 plus 16 is equal to 25. So root 25 is equal to 5 meter. And in directions, one more important point is there. So that is one, for example, in the directions, first diagram is very important. We should draw a diagram, then based on diagram easily we can find the answer. So for example, one statement is there, if a person traveled 20 kilometers towards the east, then turn right or turn left. So right means which direction and left means which direction. So now we can see, for example, let is a starting point, it is a starting point. If a person traveled towards east, then it is east, then the person turn right. Right means which direction? Right means the person traveled towards south. If a person turn left, left means the person traveled towards east, and if a person traveled towards west, first he traveled towards west, then turn right. Right means he traveled towards north direction, towards north direction.
then if he turn left, so it means he traveled towards south direction. And for example, a person traveled towards north, then turn right. Right means he traveled east. If he turn left, so he traveled towards west. Then if a person traveled towards south, then turn right. Right means he traveled towards west. Then if the person turn left means he traveled towards east. It is one of the important diagram. So, if you have any doubt, right means just take clockwise direction, left means take anti-clockwise direction. So, for example, first the person traveled towards east, then turn right. Right means it is clockwise direction. So, he traveled towards south. Then if he turn left means anti-clockwise direction. So, he traveled towards north. Then the person traveled towards north, right direction. Right means clockwise, that is east. If it is left, that is anti-clockwise direction, that is west. So, right and left, it is one of the important point in directions. Okay. So, the next one. So, the next one is directions. It is one of the important point, and one more important point is, for example, measurements. Here measurements also one of the important point. So, for example, if a person traveled 10 kilometer, towards east, then turn right, travel 20 kilometer. First a person travel 10 kilometer towards east, then turn right, travel 20 kilometer. Then how to draw a diagram? For example, let is the starting point, the person traveled first east, then turn right. Then if you observe this diagram, here a small mistake is there. So, the first one direction is 100% right, first it is east, then turn right, there is no mistake, but in distance here small mistake is there, that is, let it is a 10 kilometer line. So, we are unable to draw a 10 kilometer line on the paper or board. So, let it is 10 kilometer. If it is 10 kilometer, then right side it should be 20 is the double of 10. So, that is why the right side it should be double of 10 kilometer line. Therefore, this is the correct diagram. It is the correct diagram. For example, next one more is there, one more, a person turn left, traveled 5 kilometer. Left means anti-clockwise direction, that is half of 10. So, the 5 kilometer line should be half of 10 kilometer. So, this is the correct diagram. So, here one more important point is measurements, it is also important point. So, then the next one, right angle triangle. In right angle triangle, hypotenuse is equal to under root of side square plus side square, and here some measurements are there in right angle triangle 3, 4, 5. So, what is 3, 4, 5? 3 square plus 4 square is equal to 5 square, or if hypotenuse is 5 meter, then two other sides are 3 meter and 4 meter, and if hypotenuse is 13 meter, then other two sides are 5 meter and 12 meter. For example, second one 5, 12, 13, 5 square is 25 and 12 square is 144. So, 25 plus 144 is 169. So, if two sides of a right angle triangle are 5 meter and 12 meter, then other side is 13 meter, and remaining also same as it is 8 square plus 15 square is equal to 17 square, 7 square plus 24 square is equal to 25 square, and remaining 20, 21, 29, 12, 35, 37. These all are right angle triangle measurements. So, and here one more important point is angle. So, what is angle? In directions, the next basic point is angle. So, next basic point is angle. So, the angle, for example, if a person turn right or left, means what is right and what is left. So, for example, it is north, it is east, west and south. So, the angle between these two hands, it is 90 degree, and east and south, the angle between these two lines is also 90 degree,
and it is 90 degree, and it is also 90 degree. So, for example, the first time the person is facing north direction. If a person is facing north direction, then turn right 90 degree. Turn right 90 degree means then next time he is facing east direction. Then he turn right traveled turn right 180 degree. Turn right 180 degree means east to 180, then it is 180 degree. The next time he is facing west direction. Then if he turn left 45 degree. So, now he is facing west direction, the next he turn left 45 degree, it means then he is facing this direction, southwest direction. So, it is the angle. Now, on the angle, so first the total angle is 360 degree. Now, it is 45 degree, it is 90 degree, and this one 90 plus 45 135, it is 180 degree. So, remember these angles also. Then next one is in directions shadow based questions. So, in directions three types of questions are there. The first one is a direct question, second one is a angle based question, the next one is a shadow based questions. What is the direct question? First they will give direct direction only. A person traveled 10 kilometer towards north, then turn right or left. It means directly we can draw a diagram, but sometimes they will give only shadows. For example, morning time a person traveled 10 kilometer. At the time his shadow is his back side or his front side or right side or left side. It means which direction he is traveling. For example, morning time a person is traveled 20 kilometer. At the time his shadow is his front side. When his shadow is front side? So, the morning time the person is sun rises east. So, if the morning time if a person travel towards east direction, then only his shadow is his back side. It means, if a person travel towards east, his shadow is his back side, and if a person traveling opposite direction of the sun, then his shadow should be his front side. So, for example, morning time if a person traveled west direction, then his shadow is his front side. So, if the person morning time if a person traveled south direction, and his shadow should be right side, and if he traveled north direction, and his shadow should be left side. In the same way, evening time sun sets evening. So, that is why if evening time if he traveled opposite direction of opposite side of the sun, then his shadow should be his front side. So, if his shadow is front side, then it means the person traveled towards east. Then if the person traveled towards west direction, then his shadow should be his back side, and if a person traveling north, then his shadow is right side. If the person is traveling south, then his shadow is left side. So, these three are basic points. Now, here we can discuss some examples. Here one question: Deepak starts walking straight towards east after walking 75 meters. He turns to the left and he walks 25 meters straight. Again he turns to the left, walks a distance of 40 meters straight. Again he turns to the left and walks a distance of 25 meters. How far is he from the starting point? Here only one question is there, find the distance between starting point and ending point. The distance between starting point and ending point, it means it is the shortest distance from the starting point and ending point. And some cases they will ask one more question also, which direction, find the direction with the reference of starting point. It is one more question, and one more question is the third question, finally which direction is he facing. So, here three types of questions are there. So, what are they? The first one is find the distance between starting point and ending point, that is the shortest distance. Second one is direction with the reference of starting point, and third one is last time which direction is he facing. Three questions are. So, now first to take this question, Deepak starts walking straight towards east. So, first he travelled east direction and travelled 75 kilometer. For example, let the starting point, the person travelled 75 kilometer. Deepak starts walking straight towards east
after walking 75 meters, he turns to the left. So, here left means which direction? Is it north or south? So, left means remember anti-clockwise, right means clockwise direction. Then he turned left. Left how many meters? 25 meters. It is 75. 25 should be approximately 1/3 of this 75 meter line. So, now let it is a 25 meter. 25 meter he turned left. Then again he turns to the left, walks the distance of 40 meter. Now, left to 40 meter, again anti-clockwise direction 40 meter, it is 40 meter. Again he turns to the left and walks the distance of 25 meter. So, left means it is down direction 25 meter. So, 25 means it is 25. So, our now present 25 kilometer should be equal to this line. Now, the person is there, it is 25 meter. Then find the distance between starting point and ending point. It is a starting point and it is the ending point. So, what is the distance between these 2 points? So, for example, let it is A, it is B, C, D, E. Here AB is 75 meter, AB is 75 meter, CD is 40 meter. Here CD is equal to BE, CD is equal to BE. So, now AE is equal to, that is the required distance. The required distance AE is equal to AB minus BE, that is 75 minus 40, that is equal to 35 meter. So, the distance, the required distance or the distance between starting point ending point, it is AE is equal to AB minus BE. So, that is AB is 75, 75 minus 40 is 35 meter. Here one more question is which direction? Find the direction with the reference of starting point. Now, E is there, it is a starting point, it is a ending point. So, no doubt it is east. So, east to 35 meter. Second one is the direction east to 35 meter. And one more question, in finally which direction is he facing? So, last time he travelled towards the down direction, last time finally he travelled towards down, it means finally he is facing south direction. So, facing south direction. So, here 3 questions, one is the distance is 35 meter and with the reference of starting point it is east direction and finally he is facing south direction. So, it is one question, and generally in examination they will ask only one question out of 3 items, only one. Now, next one, Kiran walks 10 kilometers towards the north. From there he walks 6 kilometers towards the south, then he walks 3 kilometers towards east. How far and in which direction is he with reference to the his starting point? It is a 2009 civil services question. So, it is very easy. So, total directions are there, it is a direct question. First time the person travelled 10 kilometers towards the north. So, let is the starting point. It is the starting point. The person travelled 10 kilometer towards the north, then he travelled 6 kilometer towards the south. It means same direction. If it is a 10 kilometer, 6 is more than 50% of 10 kilometer line. So, it is a 6 kilometer and this one is 4 kilometer. Then he walks 3 kilometers towards east, then he walks 3 kilometer. So, it is 3 kilometer. Now, it is a starting point and it is the ending point. Then find the distance between the starting point and ending point. So, the distance between the starting point and ending point is it is a diagonal is there. If the cross symbol is there, so only one way is there, that is hypotenuse Pythagoras formula. On the right angle triangle, hypotenuse is equal to under root of side square plus side square. Here the required distance is equal to
under root of 4 square plus 3 square. So, the required distance is equal to under root of 4 square plus 3 square. Root 4 square is 16 meter and 3 square is 9. Root 16 plus 9 is equal to 25. So, root 25 is equal to 5 kilometer. So, the distance between starting point and ending point is 5 kilometer. Okay. Then actually root 25 is equal to plus or minus 25, but it is a distance. Generally in distance we do not take any negative value, we will take only positive value. Therefore, the distance between starting point and ending point is 5 kilometer. Here one more question is there, direction with the reference of starting point, which direction. So, it is northeast 5 kilometer. Here if you have any doubt, one simple technique, already you know the directions. If you have any doubt, let starting point is always the midpoint. Now, it is the starting point, on the directions let it is the starting point. Now, it is the ending point, in which direction it is the ending point. Now, you know it is north, it is east, it is between north and east. Therefore, the person the direction is northeast and distance is 5 kilometer. And one more question, finally, in which direction is he facing? So, last time he travelled towards east. So, last time he is facing east direction. And the next one is one more question, Gaurav walks 20 meters towards north, he then turns left and walks 20 meter, he again turns left and walks 20 meter, further he moves 20 meters after turning to the right. How far is he from his original position? So, here distance, question is a distance. Now, first let it is the starting point. Starting point, Gaurav walks 20 meters towards north. Let it is a 20 meters, it is a starting point. The person travels 20 meters towards north, then he turns left, walks 40 meter. 40 is the double of 20, it is 40 meter. Approximately it should be double of 20 meter. He again turn left and walks 20 meter, it is left 20 meter, further he moves 20 meter after turning to the right. Now, right means is facing down direction, right, so clockwise direction. So, he travel 20 meter, it is 20 meter. It is a starting point, it is a ending point. Now, distance is equal to distance is it is a it is a rectangle. In rectangle, opposite sides are equal and parallel. So, if it is a 40 meter, it is also 40 meter. It is also 40 meter. Now, the required distance is equal to, it is 40 plus 20. So, 40 plus 20 is 60 meter. So, the distance is 60 meter and direction is the starting point, it is ending point. So, it is very clear, it is west. So, west 60 meter, west 60 meter is right answer. Here one more question, finally, in which direction is he facing? Last time he travelled towards west. So, he is facing west direction, facing west direction, and last time he is there at west direction and the distance is 60 meter. The distance is 60 meter. Next one, next question, Radha moves towards southeast a distance of 7 kilometer, then she moves towards west and travel a distance of 14 meter, towards northwest a distance of 7 meter, and finally, she moves a distance of 4 meter towards east and stood at that point. How far is the starting point from where she stood? For example, let it is the starting point. Starting point, first time the Radha moves towards southeast. So, south means the downside, east it is east. So, the person travelled southeast 7 kilometer. So, it is southeast 7 kilometer.
then she moves towards west direction and travel a distance of 14 meter. So, west direction 14 kilometer. So, double of this 7 kilometer is 14 kilometer. Then next she travelled 7 meter, which direction? Northwest 7. So, top side is north, it is west. She travelled 7 kilometer northwest and finally east 4. So, it is 4 kilometer. Now, find the distance between starting point and ending point. It is a parallelogram. In parallelogram, opposite sides are equal and parallel. So, it is 7 kilometer, it is also 7. If it is 14, so the distance between this point and this point is 14, but the required distance is it is 14 minus 4 is equal to 10 kilometer, and direction is west 10 kilometer, and last time she traveled towards east. So, finally, she is facing west direction. Next one, a man walks 1 kilometer towards east, then he turns to south and walks 5 kilometer, again he turns to east and walks 2 kilometer. After this he turns to north and walks 9 kilometer. Now, find the distance between starting point and ending point. So, first the person walks 1 kilometer towards east. Let is the starting point 1 kilometer, take a small line, it is 1 kilometer towards east. Then he turns to south, walks 5 kilometer, it is a 5 kilometer. Again he turns to east and walks 2 kilometer, east direction it is 2 kilometer, east 2 kilometer. After this he turns to north and walks 9 kilometer, it is 5. So, 9 is this is 9 kilometer. Now, find the distance between the starting point and ending point. If cross line is there, only one way, first we should draw a right angle triangle. So, if you extend this line, then it will become a right angle triangle. Now, the distance between starting point and ending point is hypotenuse of this right angle triangle. Now, here we do not know two other sides of the right angle triangle, but from given data, from given information, we can find the two other sides. So, already we know this is 1 kilometer. Now, it is a rectangle. In this rectangle, opposite sides are equal and parallel. So, if it is a 2 kilometer, this is also 2 kilometer. Now, the total one side of this right angle triangle is 1 plus 2 is 3 meter. So, one side is 3 kilometer and other side it is 9 kilometer. So, now this side of right angle triangle is equal to 9 minus, if it is 5 kilometer, its opposite it is also 5 kilometer, subtract 5. So, this side of right angle triangle is 9 minus 4 is 9 minus 5 is 4 kilometer. So, one side is 3 kilometer, other side is 4 kilometer, then hypotenuse is equal to on the root of 3 square plus 4 square, it is equal to 9 plus 16 is equal to root 25. So, it is 5 kilometer, and direction is the top one is north, it is east, it is between north and east. So, north east 5 kilometer, and last time he travelled towards north. So, the person is facing north direction. Then next one is angle based questions. A man is facing south, he turns 135 degree in the anti-clockwise direction, then 180 degree in the clockwise direction. Which direction is he facing now? So, it is a angle based question. So, first time let us say it is north, east, west
and south. A man is facing south, first time he is facing south direction and he turns 135 degree in the anti-clockwise direction. So, 135 degree is equal to anti-clockwise. So, it is 90 degree and it is 90, it is 90 plus it is 45. So, total 135 degree anti-clockwise direction. Now, present he is facing this direction northeast, northeast. Then 180 degree in the clockwise direction, then he moves 180 degree clockwise direction. So, then he moves 180 clockwise, this is clockwise direction 180 degree. Finally, he is facing this direction, it is southwest. So, it is a southwest, the answer is southwest. Which direction is he facing now? Now, he is facing south direction. Now, here without a diagram also easily we can find the answer. So, what is the method? For example, if it is a clockwise, if a person turn clockwise, it means take positive value. If a person turn anti-clockwise, so take negative value. Now, here the first one is a man is facing south, he turns 135 degree in the anti-clockwise direction. So, it is anti-clockwise, take negative value 135 degree, 135 degree. Then he moves 180 degree in the clockwise direction. So, it is positive 180. Anti-clockwise negative value, clockwise positive value. So, that is 135 plus 180. If we simplify, that is minus 135 plus 180 is equal to minus 45 degree. The final result is minus 45 degree. So, it means if the final result is positive, finally he moved clockwise direction. If the final result is negative, he moves final result is positive, he moves clockwise. If the final result is negative, he moves anti-clockwise. So, minus 135 plus 180 is equal to 45 degree. Here the final result is positive. So, now first time he is facing south direction, he moves clockwise 45 degree, it means southwest direction. Now, one more question. For example, first time a person is facing north direction, first time a person is facing north direction, then first he turn clockwise 90 degree, then he turns clockwise 135 degree, then he turns anti-clockwise 135 degree, then he turns clockwise 45 degree. Then finally, which direction is he facing? So, here one simple technique, with the diagram it will take more time, but the simple method is, if it is a clockwise, take positive value, it is anti-clockwise, take negative value. So, now clockwise, first one is positive 90, then next one time also clockwise, that is a positive value 135, next anti-clockwise negative value 135 and clockwise 45. So, plus 135 minus 135 cancel, 90 plus 45, it is 135. So, final result is he moves 135 degree, it is a positive value. So, clockwise direction. So, it is 90 degree and it is 45. So, total 135 degree. So, 135 degree. So, finally, he is facing this direction, it is east, it is south, it is between south and east. So, finally, he is facing southeast direction, finally, is facing southeast direction. And one more, a man is facing northwest, a man is facing northwest, he turns 90 degree in the clockwise direction and then 135 degree in the anti-clockwise direction. Which direction is he facing now? A man is facing northwest direction, it is north, it is west. First time he is facing northwest direction, he turns 90 degree in the clockwise. So, clockwise
90 degree, then anti-clockwise 135 degree. Which direction is he facing now? So, 90 it is clockwise plus value, anti-clockwise minus 135. So, 90 minus 135 is minus 45 degree, minus 45. The final result is negative. If the final result is negative, the person travelled, the person is facing anti-clockwise. So, that is this direction 45. So, the person is facing west direction, the person is facing west direction. Now, one more question. For example, if the distance between A and B is 100 kilometer, the distance between A and B is 100 kilometer, then first person travel from A to B 20 kilometer, then turn right travel 20 kilometer, and another person travel from B to A 20 kilometer, then turn right 60 kilometer, then find the distance between these two persons. For example, now it is A, let it is A, it is B. The distance between A and B is 100 kilometer. If a person travel from A to B 20 kilometer, let it is 20 kilometer, then turn right, right means this direction, travel 20 kilometer. Another person travel from B to A 20 kilometer, let it is 20 kilometer, then turn right, travel 60 kilometer, 60 kilometer. Now, first person is there and the second person is there. Now, find the distance between these two members, find the distance between these two persons. So, find the distance between these two points. Here cross line is there. So, draw a right angle triangle. If you extend these two lines, then it will become right angle triangle. Now, find the hypotenuse of this right angle triangle. How to find the hypotenuse? In a right angle triangle, hypotenuse is equal to under root of side square plus side square. So, but here we do not know two other sides. So, the distance between A and B is 100 kilometer. Now, it is equal to this 100 minus this 20 and this 20 40. So, 100 minus 40 is 60. So, one side of this right angle triangle is 60 kilometer and other side. Now, it is a rectangle. In rectangle, opposite sides are equal. So, if it is 20 kilometer, this is also 20 kilometer. It is 20 and already we know it is 60 kilometer. So, this side of one side of the right angle triangle is equal to 60 plus 20 is 80 kilometer. So, one side is 60 kilometer and other side is 80 kilometer. So, now the required distance is equal to, it is hypotenuse under root of side square plus side square. So, it is equal to under root of one side 60 square, another side is 80 square. The 60 square is equal to 3600, 80 square 6400. It is equal to root 10,000. Root 10,000 is equal to 100 kilometer. Therefore, the present distance between the first person and the second person is 100 kilometer. And your direction, here we are unable to find the direction, because this question at least one single direction is not there. And next one, for example, first time a person travelled north 4 kilometer. A person travelled north 4 kilometer, then turn right, travelled 8 kilometer, again turn right, travelled 20 kilometer, once again he turned right, travelled 20 kilometer. So, then find the distance between starting point and ending point, and also find the direction with the reference of starting point. So, here diagram is very important.
First, let it is the starting point. The person traveled 4 km towards north. Let it is 4 km. Then turn right, travel 8 km. So, let it is 8 km. Then turn right, travel 20 km. Right means clockwise direction. So, right means clockwise direction. So, downside 20 km. 20 km. Then again right, travel 20 km. It is 20 km. Now, find the distance between starting point and ending point. The distance between starting point and ending point now it is a cross line. So, if we extend this line, then it will become right angle triangle. Then find the two other sides of the right angle triangle. Now, it is a rectangle. In rectangle, this side it is a 20 km. So, opposite side it is also 20 km, but only one side of right angle triangle it is 20 minus 4. 20 minus 4 it is 16 km. So, one side is 16 km and other side it is 8 km. So, opposite side it is also 8 km. Now, this side of right angle triangle is equal to 20 minus 8, it is 12. So, one side is 12 km and other side is 16 km. Then hypotenuse is equal to under root of 12 square plus 16 square. 12 square is equal to 144, 16 square 256. It is equal to 400. So, 400 root 400 is equal to 20, root 400 is equal to 20 km. Therefore, the distance between these 2 points, it is the starting point, ending point is 20 km. And direction downside it is south, it is west, it is between south and west. Therefore, south west 20 km is right answer. And finally, which direction is he facing? Last time he travelled towards west direction. So, it is west. And the next one, for example, first a person travelled north 5 km, a person travelled north 5 km, then turn left, travel 5 km, then turn left, travel 34 km, then turn right, travel 5 km, finally turn right, travel 5 km. Then find the distance between starting point, ending point. So, first diagram is very important. In directions, first we should draw a diagram. So, let is the starting point. Is the starting point. First he travelled 5 km towards north. Let it is 5 km. Then turn left. Left means anti-clockwise. That is 5 km. Left he travelled 5 km. Then again left 34. So, left anti-clockwise, that is the downside 34 km. 34 km. Then turn right, it is right 5, again right 5. It is a diagram. Now, find the distance between starting point and ending point. Here also cross line is there. So, if we extend these two lines, it is right angle triangle. Now, find the hypotenuse of this right angle triangle. So, it is equal to, first we should find the two other sides. So, it is 5 km. So, opposite it is also 5 km and it is 5. So, it is also 5 km. Now, one side of this right angle triangle is equal to 5 plus 5 10 km. One side of the right angle triangle is 10 km and other side of this right angle triangle, this is a total 34. From 34 subtract this 5 km and also this 5 km. So, 5 plus 5 10. So, 34 minus 10 is equal to 24 km. So,
one side is 10 kilometer, other side is 24 kilometer. Then the required distance or the distance between starting point and ending point is on the root of side square plus side square. One side is 10 square, other side is 24 square. 10 square is 100, 24 square 576, 100 plus 576 it is 676, root 676 is equal to 26 kilometer. So, the distance between starting point ending point is 26 kilometer, and here direction is the starting point, downside is south, it is west, it is between south and west, therefore, so southwest 26 kilometer, southwest 26 kilometer is right answer. And the next one, for example, morning time a person travelled, morning time a person travelled 5 kilometer, at the time his shadow is back side. Morning time a person travelled 5 kilometer, then his shadow is back side, then he turned right, travelled 12 kilometer, travelled 12 kilometer. Then find the distance between starting point, ending point and direction. So, here first morning time he travelled 5 kilometer. So, morning time shadow is back side. If the shadow is back side means he travelled towards sun side. So, it means he travelled towards east. So, first time find the direction, morning time he travelled 5 kilometer towards east. So, let is the starting point, then travelled east 5 kilometer, then right 12 kilometer. Then find the distance between starting point, ending point. Now, it is right angle triangle, and this required distance is equal to on the root of 5 square plus 12 square. 5 square is 25, 12 square equal to 144. So, it is equal to 169, root 169 is equal to 13 kilometer. Now, the required distance is equal to the distance between starting point and ending point is 13 kilometer, and direction is the starting point, it is ending point. So, it is between south and east. So, southeast 13 kilometer, 13 kilometer. సో సాధారణంగా కొన్ని సందర్భాల్లో మార్నింగ్ టైం కానీ ఈవినింగ్ టైం కానీ ఒక వ్యక్తి కొంత దూరం నడిచాడు, అప్పుడు అతని యొక్క నీడ కుడివైపు కానీ ఎడమవైపు కానీ లేదా ముందు వైపు లేదా వెనక వైపు ఈ విధంగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాటి ఆధారంగా మనం ఫస్ట్ అతను ఏ డైరెక్షన్లో ప్రయాణించడం మనకు అనుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నట్టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్నింగ్ టైము అతను వెళ్తున్నప్పుడు అతని యొక్క షాడో అతని నీడ అతనికి కుడివైపు ఉంటుంది. కుడివైపు ఉంటుంది అంటే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది సౌత్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాడని. సో ఇందులో ఇవి మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకునే వివిధ మోడల్స్ డైరెక్షన్స్లో మరొకసారి మనం చూద్దాం. ఈ ప్రధానంగా చెప్పుకున్న అంశాలు. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ డైరెక్షన్. వ్యక్తి ముందు పేపర్లో లేదా మ్యాప్ పాయింట్లో ఇండియా మ్యాప్ కావచ్చు, వరల్డ్ మ్యాప్ కావచ్చు, సో ముందుగా నార్త్ అన్న ఈస్ట్ ఇవన్నీ ఎటువైపు ఉండేది చూడాలి. పేపర్లో ఎప్పుడైనా కూడా టాప్ సైడ్ని మనం నార్త్ గాను, డౌన్ సైడ్ని మనం సౌత్ గాను, మనకు రైట్ సైడ్ని ఈస్ట్ గాను, మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ని వెస్ట్ గాను తీసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఒక వ్యక్తి రైట్ సైడ్ వెళ్ళాడు లేదా లెఫ్ట్ వెళ్ళాడు అన్నప్పుడు రైట్ అంటే ఏ డైరెక్షన్, లెఫ్ట్ అంటే ఏ డైరెక్షన్ మనం చూడాలి. సో ఇందులో మీకు క్లియర్గా ఉంటే ఇబ్బంది లేదు, కానీ ఏమాత్రం మీకు డౌట్ ఉన్నా కూడా రైట్ అంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అని, సవ్య దిశ అని, అండ్ వ్యక్తి లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళాడు అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళాడు మనం తీసుకోవాలి. ఇది సెకండ్ పాయింట్. దెన్ థర్డ్ మనకు ఈ పైథాగరస్ సిద్ధాంతం ప్రకారము ఒక త్రిభుజంలో ఏదైనా ఒక కోణము 90 డిగ్రీలు ఉంటే దాన్ని పైథాగరస్ లంబకోణ త్రిభుజం అంటాం. ఈ లంబకోణ త్రిభుజంలో కర్ణము ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ ద రూట్ ఆఫ్ భుజము స్క్వేర్ ప్లస్ భుజము స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ ఫార్ములా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన మరొక అంశము, డయాగ్రామ్ వేసేటప్పుడు ఒక వ్యక్తి 10 కిలోమీటర్స్ నడిచాడు అంటే ఆ 10 కిలోమీటర్స్ని మనం పేపర్ మీద వేయలేం కాబట్టి మీరు ఒక చిన్న లైన్ తీసుకొని దాన్ని 10 కిలోమీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. దాని తర్వాత వ్యక్తి రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ తిరిగి 20 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు అన్నప్పుడు మీరు ఆ 10కి 20 కిలోమీటర్స్ అనేది దాదాపు డబుల్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి.
లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ 40 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళాడు అన్నప్పుడు ఈ 40 అనేది 10కి 4 టైమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి 4 టైమ్స్ ఉండే విధంగా మనం 10 కిలోమీటర్స్ లైన్కి 4 టైమ్స్ ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి. ఇందులో ఇది మరొక విషయం. నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం మనకు ఇందులో గుర్తుంచుకోవాల్సింది యాంగిల్ మనం చేసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి ముందుగా అంటే స్టార్టింగ్గా ఒక వ్యక్తి ఈ తూర్పు వైపు అభిముఖుడై ఉన్నాడు, తర్వాత సవ్య దిశలో 90 డిగ్రీలు, అపసవ్య దిశలో 180 డిగ్రీలు ఇలాంటి యాంగిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు సవ్య దిశ అంటే మనకు పాజిటివ్ వాల్యూని, అపసవ్య దిశ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మనం తీసుకొని చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో రవిపాల్ రెడ్డి గారు మనకు కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, చూద్దామండి. హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? లక్ష్మణ్ ఫ్రమ్ నల్గొండ మ్యామ్. ఓకే లక్ష్మణ్ గారు, రవిపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్, మీ సందేహం ఏంటో అడగండి. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. సార్ క్లాస్ చాలా బాగున్నది సార్. థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇక్కడ మీకు మాకు ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ ఒక్కొక్క దాంట్లో సిలబస్ ఒక్కొక్క రకంగా ఉన్నాయి సార్. ఒక్కసారి మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్ లో ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ అవుతున్నాయి ఒక్కసారి క్లియర్ గా చెప్పండి సార్. ఇంకొకటి ఏంటంటే అలోజిజం క్లాస్ కూడా ఒకటి మీరు కవర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మా యొక్క అభిప్రాయం సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్ మీరు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది సార్ అలోజిజం, ఎందుకంటే చాలా ప్రాబ్లం కొంచెం అర్థం కాకుండా ఉన్నది అది. తప్పకుండా కొంచెం దయచేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో అది మీరు కవర్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది మా యొక్క మనవి సార్. ఓకే అండి, మీరు ముందుగా దేనికి ప్రిపేర్ అవుతుందని చెప్పలేదు, గురుకుల టీచర్స్ అయినా ఇంకా వేరే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారా మీరు? గురుకులం సార్, గురుకులం. ఓకే అండి, గురుకుల టీచర్స్లో మనకి ఇచ్చిన సిలబస్ ప్రకారము లాజికల్ రీజనింగ్, అనలిటికల్ రీజనింగ్ అండ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనే ఈ టాపిక్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. కొంచెం ఎక్కువ ప్రశ్నలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. మినిమం 5 క్వశ్చన్స్ మీకు అందులో నుంచి వస్తాయి. సో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి ఆల్రెడీ మనం గత క్లాస్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. సమాచారాన్ని ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది అందులో ఉంటుంది. అందులో ముఖ్యంగా మీరు ట్యాబులేషన్, బార్ డయాగ్రామ్స్, XY చార్ట్స్, పై చార్ట్స్ ఇవి చూడాలి. ఇక వీటితో పాటు రీజనింగ్ పార్ట్లో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది సిరీస్, ఎనాలజీ, క్లాసిఫికేషన్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, డైరెక్షన్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్, లాజికల్ వెన్ డయాగ్రామ్స్, సిలాయిజం ఇలాంటి టాపిక్స్ చూడాలి. అయితే ఇందులో చివరిగా మీరు ఒక డౌట్ అడిగారు, ఈ సిలాయిజం నుండి వచ్చే క్వశ్చన్ని మనం ఏ విధంగా చేయాలి అని. ఈ సిలాయిజం అన్నప్పుడు తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం ఖచ్చితంగా ఈ సిలాయిజం గురించి మనం తీసుకొని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. సో ఈ సిలాయిజంలో ముఖ్యంగా క్వశ్చన్స్ మనకు ఒక 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తారు. నిజానికి ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ మన రియల్ లైఫ్లో అవి ఏమాత్రం కరెక్ట్ కావు, కానీ పర్టికులర్గా ఓన్లీ ఆ క్వశ్చన్ వరకు మాత్రం మీరు చెప్పిన ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్ని మనం 100% కరెక్ట్ అనుకోని దాని తర్వాత ఒక 2 కంక్లూజన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాడు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఆధారంగా ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో మనం చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్ పేపర్స్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను అనుకోండి. నిజానికి రియల్ లైఫ్ నో టేబుల్ ఈజ్ ఏ పేపర్, ఏ టేబుల్ పేపర్ కాదు, బట్ ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్ పేపర్స్ అని ఇస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ స్టేట్మెంట్, ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ డైమండ్స్ అని ఇచ్చారనుకోండి. సో ఆల్ టేబుల్స్ ఆర్ పేపర్స్ అండ్ ఆల్ పేపర్స్ ఆర్ డైమండ్స్ అని ఈ విధంగా 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మన రియల్ లైఫ్లో ఆ 2 స్టేట్మెంట్స్లో ఏది కూడా కరెక్ట్ కాదు, కానీ ఓన్లీ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, ఆ క్వశ్చన్ ఉన్నంత వరకు మాత్రము ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ రెండింటిని మనం 100% కరెక్ట్ అనుకోవాలి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని తర్వాత 2 కంక్లూజన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కంక్లూజన్ 1, కంక్లూజన్ 2, దాని ఆధారంగా మీరు ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. తప్పకుండా నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం. రైట్ అండి, ఇంకో కాల్ చూద్దాం. హలో హలో హలో, చెప్పండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? మేడం, నేను వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా. పేరమ్మా? వరంగల్ నుండి మంజుల మేడం. మంజుల గారు, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ రవిపాల్ రెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మంజుల గారు, టీవీ చూడకండి, ఫోన్లో డైరెక్ట్గా అడగండి. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా, వినబడుతుంది, మీ డౌట్ అడగండి అమ్మా. మెంటల్ ఎబిలిటీలో ఈ డైరెక్షన్స్ బాగా అర్థమయ్యాయి సార్ ఇప్పటి వరకు. ఓకే, సంతోషం. ఇంకా మాకు ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి మీరే చెప్పాలి సార్, మాకు అర్థం కాలేదు. ఇంతకుముందు ఒక క్లాస్ 2 క్లాసులు విన్నాము, కానీ అర్థం కాలేదు సార్. ఇంతకుముందు ఏదో సార్ చెప్పారు, మీరే ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ గురించి చెప్పండి సార్, మాకు బాగా అర్థమవుతుందని మేము ఐ హోప్ సో సార్. ఓకే అమ్మా, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది మనకు చాలా సింపుల్ టాపిక్, కాకపోతే డైరెక్ట్ మనం డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకొని చేస్తే దాన్ని మాకు అర్థం కావడం కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుగా మీరు చేయాల్సింది డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో ముందు యావరేజెస్ అండ్ రేషియోస్, పర్సంటేజెస్, ఈ 3 టాపిక్స్ మీరు బాగా చదవాలి. ఎందుకంటే పూర్తిగా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మొత్తం కూడా ఈ
ఆర్థమెటిక్లో ఉన్న ఈ యాప్టిట్యూడ్లోనే కేవలం ఈ 3 టాపిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ముందుగా సరాసరి, నిష్పత్తి అండ్ శాతాలు ఈ 3 అంశాలు బాగా నేర్చుకోండి. దాని తర్వాత ఈ ట్యాబులేషన్, బార్ డయాగ్రామ్స్, XY చార్ట్స్, పై చార్ట్స్ ఈ 4 అంశాలు కూడా వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాటి గురించి మళ్ళీ ఒకసారి మనం చెప్పుకుందాం. గత క్లాసులో మనం ఒకసారి ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీద మనం తీసుకున్నాం, అన్నిటిని కలిపి తీసుకోవడం జరిగింది. సో తర్వాత మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ వైజ్గా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాకపోతే దానికన్నా ముందుగా మీరు ఈ 3 అంశాలు బాగా నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా ఈ 3 టాపిక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. 2016 నుండి 2017 వరకు ఆ ఉద్యోగుల సంఖ్య ఎంత శాతం పెరిగింది, లేదా వాళ్ళ యొక్క నిష్పత్తి ఎంత, లేదా సరాసరి ఎంత, కేవలం వీటి మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుగా వీటిని నేర్చుకోండి. ఓకే. సో ఒకసారి వ్యూవర్స్ కోసం యాంగిల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, షాడో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, ఇంకా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాళ్ళకి ఎలా పేపర్లో ఎలా వస్తాయి అనేది ఒకసారి చెప్తారా? ఓకే అమ్మ. క్వశ్చన్స్ మనకు ఈరోజు మనం ఏ పోటీ పరీక్ష తీసుకున్నా, స్పెషల్గా మనం ఈరోజు మనం గురుకుల టీచర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. గురుకుల టీచర్స్లో ఈ రీజనింగ్ పార్ట్లో డైరెక్షన్ కూడా వస్తున్నాయి కాబట్టి దాని గురించి చెప్పడం జరిగింది. అయితే కేవలం ఇది ఒకటి కాదు, పోటీ పరీక్ష ఏదైనా మీరు సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ప్రిపేర్ అవుతున్నా, బ్యాంక్ BOS, SI, కానిస్టేబుల్, బ్యాంక్ క్లర్క్స్, SSC ఏ పోటీ పరీక్ష అయినా కూడా సిలబస్, బేసిక్స్, కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ ఒకే విధంగా ఉంటాయి. కాకపోతే ఆ ప్రశ్న స్థాయి అనేది కొంచెం ఎక్కువగానో కొంచెం తక్కువగానో ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్యాట్ ఎగ్జామినేషన్లో అండ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్లో వాటి స్థాయి ఎక్కువగాను, అదేవిధంగా అదర్ ఎగ్జామ్స్లో కొంచెం వాటి యొక్క స్థాయి తక్కువగా ఉంటుంది. సో బేసిక్ టాపిక్ ఏదైనా, ఎగ్జామ్ ఏదైనా, బేసిక్స్ అనేది అన్నింటిలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం, ఇందులో అంశాలు మనకు ముఖ్యంగా ఈ యాంగిల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అని, అదేవిధంగా షాడో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అని, నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అని మనం ఇప్పటిదాకా మ్యాక్సిమం ఎగ్జాంపుల్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో యాంగిల్ బేస్డ్ అన్నప్పుడు కేవలం ఒక యాంగిలే అడుగుతుంటారు. ఒక వ్యక్తి కుడివైపు తిరిగాడు, కుడివైపు 50 డిగ్రీలు, ఎడమవైపు 80 డిగ్రీలు, లేదా నెక్స్ట్ రైట్ సైడ్ 135 డిగ్రీ ఆర్ 270 డిగ్రీ, లేదా లెఫ్ట్ అని ఈ విధంగా కొన్ని యాంగిల్స్ ఇచ్చి లెఫ్ట్ తిరిగాడు, రైట్ తిరిగాడు అని చెప్పేసి ఫైనల్గా అతను ఏ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేస్తున్నాడు అని అడిగినప్పుడు మీరు డయాగ్రామ్ వేసుకొని ప్రతిసారి లెఫ్ట్ రైట్ అని అలా అన్ని మొత్తం పేపర్ మీద లైన్స్ వేస్తుంటే అది కొంచెం గజిబిజిగా ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఎప్పుడైనా ఇఫ్ ఏ పర్సన్ టర్న్ క్లాక్ వైజ్ ఇట్ మీన్స్ టేక్ పాజిటివ్ వాల్యూ, ఇఫ్ ఏ పర్సన్ టర్న్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ టేక్ నెగిటివ్ వాల్యూ, and take all the values with either positive or negative symbols, then simplify the value. Finally you will get one result. If the final result is positive, then take a clockwise direction. If the final result is negative, that is anti-clockwise direction. And shadows విషయంలో కూడా మనం ఇంతకుముందు ఒక టేబుల్ ఇచ్చాము. ఆ టేబుల్ ప్రకారం చూడండి, ఆ టేబుల్ ప్రకారం చేస్తే మనకు వాటి మీద సింపుల్గా ఉంటుంది. సో రవిపాల్ గారు, అంటే ఫైనల్గా గురుకుల విద్యార్థులు ఈ ఎగ్జామ్ కోసం అంటే ఏ సిలబస్ని వాళ్ళు కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి? సో ఈ గురుకుల ఎగ్జామ్లో మనం చెప్పుకున్న టాపిక్స్, ఇంతకుముందు చెప్పిన టాపిక్స్ అన్నీ ప్రిపేర్ అవుతే బాగుంటుంది. అయితే మనకు ముఖ్యంగా వీళ్ళు చేయాల్సిన టైం కూడా ఇంకా చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ అతి స్వల్ప సమయంలో మీరు బాగా ప్రిపేర్ కావాలంటే ముందుగా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తీసుకోవాలి. అంటే ప్రీవియస్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ అనేది అందరికీ కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి, సో గతంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇప్పటివరకు ఎన్నో పోటీ పరీక్షలు కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, బ్యాంక్ BO, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, JL, DAO అండ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అందరికీ కూడా GS జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ కామన్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అభ్యర్థులు వీలైనంత వరకు ఆ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని అవన్నీ కూడా సాల్వ్ చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే GS అనేది సేమ్ ఉంటుంది. అయితే పేపర్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా వాళ్ళు గుర్తుంచుకోవాల్సింది కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ మినహాయించాలి. ఎందుకంటే ఎప్పుడో 2012, 13, 14, 15లో జరిగిన ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. కాబట్టి ఆ కరెంట్ అఫైర్స్ మినహా మిగిలిన అన్ని అంశాలు కూడా మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్, మిగిలినన్ని కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అలా ప్రాక్టీస్ చేయడం వలన గతంలో ప్రశ్నలు ఏ స్థాయిలో వచ్చాయో వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు ఏ విధంగా చేయగలుగుతారో అర్థమవుతుంది. ఒకవేళ ఆ ప్రశ్నలన్నీ కూడా వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చేయగలిగితే నో డౌట్ రేపటి ఎగ్జామ్లో కూడా వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా చేయగలుగుతారు. అయితే గత ప్రశ్నాపత్రాలు చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్లో వారు వీక్ ఉన్నారనుకోండి, వారికి తెలుస్తుంది ఏ సబ్జెక్ట్లో వారు వీక్ ఉన్నారనేది. ఇప్పుడు టైం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాటిని ఇంకొంచెం కొంతకాలం ప్రిపేర్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ముఖ్యంగా మనకు రెగ్యులర్గా పేపర్ చదవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ డేట్ కూడా ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ మనకు అవసరం లేదు. సో అప్ టు లాస్ట్ మంత్ వరకు కరెంట్ అఫైర్స్ ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది. రైట్ రవిపాల్ రెడ్డి గారు, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు అంటే విద్యార్థుల కోసం, అలాగే వాళ్ళు కాలర్స్ అడిగిన డౌట్స్ కూడా చాలా చక్కగా క్లారిఫై చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాళ స్పెషల్ ఎపిసోడ్. కీప్ వాచింగ్ మన టీవీ.